discuss about the key flex fields. So today we are going to discuss about the key flex fields. Combination of multiple segments together and create into one field. అమౌంట్ అంతా నీకు అకౌంట్ లో పెడితే ప్రతి ఏం Create into one field. మరి ఇంకే నీకుంటే ఇబ్బంది ఏంటి కంపెనీ ఉంటే ఉంటుంది లేదా Okay, so consider the example. అవన్నీ అడ్రస్లు నీకెందుకు ఇప్పుడు నువ్వు ఇది Consider కంపెనీ the ఆడు example. XYZ ఏ పెట్టి నువ్వు మార్చావనుకో నీకు ప్రాబ్లం నీకు ఆడు ఏ కంపెనీ మార్చినా కింద వాడి కంటెంట్ లో రాసుకుంటాడు ఫార్మర్లీ కాలేజ్ సంబంధం మరి అంతకుముందు మంచిదే So if you see this one, my client group, new person, అవన్నీ లేకపోతే నీకు ఇస్తే ఆడి సోర్సెస్ ఆడుకుంటే ఆడి పెట్టుకుంటాడు so for example I am hiring the employee here. So when you hire an employee, when you hire an employee, 21 లోనే ఎక్కడ పెట్టుకుంటే దాని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అది మైగ్రేట్ అయ్యిందా కొలాబరేట్ అయ్యిందా so we want to define తీసేసాడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది employee information. So for example skill code సంథింగ్ అట్లాంటివి చాలా ఉంటాయి skill name, skill rate. So skill code కంపెనీ సంబంధించి కాంటాక్ట్ one two three. Just example guys. Skill name Oracle, skill rate 1. So these are the three fields it will display in the front end. Okay, and what we are going to do, we are going to enter these three values so with concatenated so like this. So 1 2 3 dot వాళ్ళు ఏంటంటే కరెంట్ okay, dot 1. ప్రాపర్ గా ఉండాలి So this is the combination guys. So means in the back end it will store like this skill code, skill name and skill rate, but front end it will display like this. 1 2 3 okay, dot 1. So how we are going to define the key flex field and then how we are going to display in the page. Okay. So in Oracle Fusion we have Oracle Fusion we have 13 key flex fields. 13 key flex fields అసలు నీకు తెలుసో లేదా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ across all the modules. షెడ్యూల్ చేసిన హెచ్ఆర్లు ఉంటారు కదా వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఇంటర్వ్యూ So in Oracle Fusion we have 13 key flex fields across all the modules. అసలు ఇవాళ అయితే ఏది నన్ను ఇంటర్వ్యూలో కూడా అలాంటి క్వశ్చన్లు అడగల వీళ్ళు మొత్తం అడుగుతున్నారు So now we need to consider the చెప్తున్నాను నీకు అదే ఇప్పుడు so let's go to the key flex field screen. ఏం చేసావు నీ రోల్స్ ఏంటి Go to the key flex field screen. నీకు ఆటోమేషన్ Go to setup and maintenance. తర్వాత బిఏ పబ్లిష్ ఓఎస్సీలు ఎట్లా చేస్తారు Manage. ఏది వాళ్ళ 4-5 కాల్స్ ఖచ్చితంగా అయ్యే సరిపోయింది Key flex fields. Search.
So this is the key నిజంగా flex ఇంక fields సెట్టింగ్ available in అంతా Oracle ఓకే అయితే Fusion. ఏది ఆడికి ఓకే అయితే అప్పుడు So like సెండ్. finance model, we have some key flex fields, and HCM we have నీకు a అన్ని క్వశ్చన్లన్నీ ఒకటే HCM we కదా, have two నీకేం flex పెద్ద two ఇప్పుడు key ఆడు flex fields are there. One is నీకు 10 మంది చెయ్యాలి, payroll, we have ఏమన్నా one చెప్పు. flex field, ఆడు and ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడిగినా global human చెప్పాలి. resource we have one నువ్వు flex ఏం field. అడిగినా దీంట్లో ఏముంటాయి చెప్పు. హెచ్డిఎల్లో Hmm? ఎఫ్పిడిఐ, ఓటీబీఐ, బిఐపి, So ఇంకా payroll we అంతే have కదా. one flex ఇందులో field, and వరాయి global human ఏముంది resource one flex field is ఇంపార్టెన్స్. there. వరాకుల గురించి So చెప్పమంటారు. now we need to consider వరాకుల్లో the ఏంటి 4 global human స్కిల్లు, resource flex field. పిఎల్ఎస్క్యూఎల్లో ఈ 2, ఇది హెచ్డిఎల్. మరి Because the మిగతా screen అన్ని స్కిల్లు which we అయిపోయి are accessing, that is the ఇప్పుడు global కదా. human resource. Copy this one. ఉమ్. Copy this people group flex field. ఇప్పుడు ఆయన మేనేజర్ అంటున్నావు కదా, మేనేజర్కి అంతేం ఉండదు. Otherwise, so this is the flex field name. చేసినా ఇప్పుడు ఒకవేళ కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఆయనతో మాట్లాడి ఏమన్నా మనల్ని ఆయన లోపలికి తీసుకెళ్ళగలరు అంటే అప్పుడు మాట్లాడాలి. Here's the key flex field. Or hire employee screen. హెల్ప్ అంటే లోనకి తీసుకెళ్ళడం అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేసి కొంచెం Okay. ఇప్పుడు నీకేది ఇప్పుడు 100% చెప్పే దగ్గర మనం So to create 70% the key ఎక్స్క్యూజ్, flex fields, 70 to 80%. అది అక్కడ కొంచెం ఇప్పుడు ఏది నాకు 100% పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అని కొంతమంది ఉంటారు. to create the ఇంక key అట్లా flex field, అట్లా మైనర్గా అంతే. ఇప్పుడు నువ్వు వాడు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు ఏవి అడిగినా ఇప్పుడు అన్నీ మనం చెప్పగలం. to create the key flex fields, ఇప్పుడు బాబు ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ మనోడే కొంచెం చూడు అంటే కొంచెం ఒకలాగా ఉంటుంది. to create the key flex field, we need to define the అసలు నాకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అయితే అసలు to ఎవడు create the key అడగను flex కూడా field, we అడగడు. need to define the structure అసలు ఏ క్వశ్చన్లో కూడా నాకు అర్థం కాదు. అసలు ఈ ఫంక్షనల్కి and సంబంధించా, టెక్నికల్కి సంబంధించా, structure దేని instance. దీనికి సంబంధించో తెలియదు. నేనైతే మొత్తం Deploy డాక్యుమెంట్ the ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. అంటే మొత్తం ఒక ఫ్లో చదువుకోవడానికి దాన్ని అంతా కూర్చొని ఒక 4-5 first we రోజులు need to create the ఇంకా అన్ని structure యాడ్ చేసుకుంటే అప్పుడు and map the కొంచెం structure to అర్థమవుతుంది. అంటే నాకైతే అర్థమవుతుంది, వేరే వాళ్ళకి ఈ టైం mentor, చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా map దాని the తర్వాత structure to కొంచెం structure కొంచెం instance, యాడ్ చేసుకుంటా then ఉంటాను. deploy the key మిస్ flex field. అయ్యి కాన్సెప్ట్స్ వరకు చేసుకుంటాను అంతే. అంటే ఇంటర్వ్యూ లాగా ఏం కాదు. Hmm? Structure. Structure, what we need to do, we need to define these three fields. We need to define these three fields. ఉంటుంది. ఇప్పుడు మాట్లాడాలి, First మాట్లాడాలి select వాళ్ళ this. దీంట్లో అన్ని. ఇప్పుడు Select దీంట్లో this మాట్లాడి తర్వాత ఆయనతో row. మాట్లాడాలి. Select this row. Manage నీకు structure. ఎట్లా అయినా ఇప్పుడు నిరంజన్ని బయటికి రాగానే హెచ్సిఎల్లో అడిపించడం, ఇది 15 days ఏదో ఒక So ప్రాజెక్ట్ you know, right, how to come this way. Setup and maintenance. Search. Manage key flex fields. Then this screen will come. Search button press. విన్నావు. కానీ బెంచ్ మీద So అంటే select this row. నువ్వు నేను Manage బెంచ్ మీద structure. 2 months 3 months నేను కోర్స్ Click on the manage నేర్చుకుంటాను అనే structure. అంత టైం Click ఇవ్వలేము. on plus. 15 days, Manage 15 to structure. 20 daysలో నువ్వు ఎంత Click on తెచ్చుకోవాలి, plus. వెళ్ళిపోవాలి. అది అక్కడ అంతే. Hmm? Click on plus. అంతేగాని నీకు బెంచ్ మీద Structure ఉంచి code. 3 months నిన్ను Field ఇంటర్వ్యూ చేయకుండా you అట్లా can give any ఉంచుతారు name. అట్లా అనుకుంటే So this name can be any బెంచ్ name. జాబ్ చేయటం, ఇది ఓన్లీ దీంట్లో ఉండటం, ఇది వాడు అడిగితే నేను వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అయితేనే చేస్తాను, లేదు చిన్న చిన్న రీజన్లు చెప్పి So తప్పించి you would తీసేయాలి. like to define the అది ఏది ఒకవేళ నువ్వు బయటికి వెళ్ళి dot or hyphen or like that. So we have ప్రాజెక్టులు ఇవ్వా multiple అంటే options are ఇప్పుడు there. ఏయో ఒకటి చిన్న చిన్న ప్రాజెక్టులు Dot ఉంటాయి. hyphen నీకుంటే colon equal to. నీకేది వాడు We అది have multiple options హెచ్సిఎల్ are చిన్న there. కంపెనీ ఏం కాదు, ఆడికి ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో చాలా బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి. So in the dot here. మరి అది అక్కడ ఇవన్నీ ఉంటాయి. So based on the నీకు requirement, రావచ్చు so you రాకపోవచ్చు. can mention hyphen dot అది colon నీకు equal to like that. ఇనిషియల్ So I'm స్టేజ్లోనే going to నువ్వు mention dot. నువ్వు అది వీడియోస్ అన్నావు, నీకు 3 hours నువ్వు ఒక రోజు Okay. కూర్చుంటే ఒక Save. కాన్సెప్ట్ So when you అయిపోతుంది. press the save, అది ఆ రోజు so this గట్టిగా plus will కూర్చొని be చెయ్యాలి. enabled. ఇప్పుడు నీకేం టైం ఉందా So when లేదు. you press the save, ఇప్పుడు so నీకు this plus 9 will to be enabled. 6 7
ఆఫీస్ సరిపోద్ది. తినటానికి ఒక 2 గంటలు పోద్ది. ఇంకేం So when చేసి you press the save button, so this place will be enabled. మరి అది నువ్వు రేపు ఎప్పుడు నేర్చుకునేది డాట్ Okay. నెట్ మీద Add the ఇన్ఫోసిస్. icon plus. So now here we need to define. అంటే అట్లా ఏం లేదు, నాకు ఇప్రోకి వచ్చినప్పుడు ప్యాకేజ్ వచ్చింది. అంతకుముందు నాది 8 ప్యాకేజ్. So these names can be any names. Okay. Display system. అంటే ఆడు ఫస్ట్ వాడి 12 అడిగా, ఆడు 14 ఇచ్చాడు. ఒక వారం Column name. రోజులు ఉందనగా So like in the DFF it has stored into attributes, right? 2 లక్షల For రూపాయలు KFF it has stored into segment 1. అది అయిపోయి 3 ఏళ్ళు అయింది చెప్పకు. So segment 1 it will 3 ఏళ్ళ store. క్రితం 3 Value set code. Value set code. సర్లే గతం గుర్తుపెట్టుకోవటానికి ఆడు గట్టిగా ఆ రోజు ఇంటర్వ్యూ 30 characters of information. So this is standard value set, guys. So this is standard value set. So we already discussed the principles. But for this example, so Oracle given some standard value sets that we are using here. నువ్వు చెప్పుకోవచ్చు కదా, See, ఏముంది skill name we have defined. So now we need to నేను define the skill నేను ఒక code. కంపెనీ సెలెక్ట్ అయ్యాక నాకు ఇంకో కంపెనీ సెకండ్ ఆఫర్ Skill ఎట్లా name we రావాలో have నువ్వే defined. చెప్పావు కదా, 2 3 ఆఫర్లు నాకు వస్తాయి. Click on skill code. అదే ఎంపసిస్ అంటే 3 ఏళ్ల క్రితం నీకు వచ్చిన ప్యాకేజీకి ఇప్పుడు ప్యాకేజీకి ఎంత తేడా ఉంది నీకు? మరి ఎందుకెళ్ళా? Column name. Segment 2. Value set. 30 characters. A1. Skill name we have defined, skill code we have defined, and then we need to define skill rate. లెవెల్లో అడుగుతున్నారు. లెవెల్లో అడుగుతున్నారు. ఉంటుంది మరి అక్కడ. Segment. Vertical. ఏ వాడతారు నీకు తెలియదు ఎందుకు వాడరు? Sir, for skill code also we given sequence number 3, sir. Skill? For skill code also you given a sequence number 3, sir. అను సర్లే. Is it? Okay. So we have defined the skill name, skill code, and skill rate. Save and close. కావాలంటే నువ్వు ఇది అది 2 పెట్టి ట్రై చేయి, నేను ఏది దొరికితే దాని మీద వెళ్ళిపో. Done. So we have defined the structure. So in the structure we have defined 3 columns: skill code, skill name, and skill rate. In the structure we have defined skill code, skill name, and skill rate. So from here we have defined these 3 fields. So from here we have defined skill code, skill name, and skill rate. So from here we have defined these 3 fields. So from here we have defined skill code, skill name, and skill rate. So from here we have defined skill code, skill name, and skill rate. So from here we have defined these 3 fields.
And we need to map this structure to structure instance. So go to the structure instance. Manage structure instance. Manage structure instance. Click on plus. ఒకసారి మాట్లాడేసి Instance code. ఫ్రైడే వరకు టైం కాబట్టి అడిగి So any name, this name can be any name. Skill instance. Same name you can give. So whatever the structure we have created, right? So that you need to map here. పాసిబుల్ అవ్వదు ఒకవేళ 10% Save on. Done. So we have defined the structure, and in that we have defined 3 columns: skill name, skill code, and skill rate, so that we have mapped into the structure instance. So when you do some changes in these 2 steps, so it has been grayed out. If you look at this one, it has been grayed out. And what we need to do to make it this as a green deploy flex fields. After you've done the changes, structure and structure instances, so we need to deploy the flex field. So we need to deploy the flex fields. We can't deploy flex fields. నేను కూడా 1 వీక్ వెళ్తా ఊరు వెళ్తాను అన్న మీరు Deploy the నోటీస్ flex field. చేస్తాను సరే అడగండి ఏమంటారు నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ వీక్ అయినా అటు ఫెస్టివల్స్ అటు ఇటు ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఏముండదు ఒకవేళ మీట్ అవ్వాలని ఏం లేదు జస్ట్ క్యాజువల్గా So now, తీసుకుంటున్నా కొంచెం అటు ఇటు అడిగితే so after you done the changes, ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడు ఎవరు ఎట్లా అడుగుతున్నారో కూడా తెలియదు. so sign out and relog in. కొంతమందికి ఏమో చాలా Sign out and relog. సరిపోద్ది అన్నట్టు అంటున్నారు కొంతమంది ఏమో చాలా గట్టిగా అటు ఇటు ఉంది అట్లా So guys, after you done the KFF, deploy the key flex fields. There is a one map the KFF, map the structure instance into manage HCM legal entity. So for example, you are creating the employee in the US1 legal entity. So for that legal entity level, we need to map this structure instance. So for that, setup and maintenance, search, manage HCM. Manage HCM. Manage legal entity HCM information. Manage legal entity HCM information.
So here, for example, I want to assign, I am creating the employee in the US1 legal entity. So that US1 legal entity, we need to map that key flex field in structure instance. This structure instance we need to map here. US1 legal entity. So what do you click on? Okay. So here people group flex field structure is there, right? So here we need to map your skill instance. So this name we need to map here. Okay. Submit. Map the structure into manage HCM legal entity level. Okay. Now hire an employee. Now hire an employee. New person. Right to fill vacant position. Legal employer. So in employment information, we will see that skill info. People group flex fill here. Click on. So whatever we have created 3 fields, right? So that information you can see here. So whatever information we have defined for the structure, that 3 fields is coming in the. So now for that employee, skill name is Oracle. Just example I am giving is for 1, 2, 3. So what will happen, because we have given the concatenation option as dot, right? So it will come Oracle dot for 1, 2, 3 dot 1. It will come like this. See. So I already told you combination of multiple segments clubbed together display into one field. So that field we are going to map to this people group flex field. So by seeing it is only one value, but in the backend level it has stored into different columns. So Oracle will store into segment 1. Oracle Ora 1, 2, 3 will store into segment 2. 1 will be stored into different column. Next. Um,
After you create the employee, where we need to check whether the employee created or not. మా చిన్నోడికి అన్నం పెట్టావా? Person management. తింటుందా అన్న? Person management. పెట్టుకురా, ఇంకో మధ్య పెట్టరా. Over here, transaction console. So it is coming as stored. Time it will take time. Sometime it will take time to create the employee in the system. So that is instance issue. Okay, so after the employee has created, so sometime it will struck guys like this. So if it is not created, you need to wait till it will create. But even though we have done the refresh, so it is not able to create, then we need to ask the Oracle. So we need to raise SR with the Oracle. So Oracle will help on that. Okay. So, but this is the demo instance, right? We will not write SR with Oracle. So what we will do after the status comes success. So if you want to verify the data has stored into this table. The data will be stored into this table. Browse catalog. People groups. So the data of the key flex fill information of the person will store into this table. So now the data will not store because the employee not created, right? I think it is stored. Yeah, it is stored, right? Oracle LoRa 131. Understand, right? The 3 segments information it has stored here. But person record not created because it is struck in the workflow level. Transaction console. It will take some time. Okay. So this is the way you can create the key flex fields, guys. So I have taken the example of skill writing. So it may be many things. It may be different requirements will come. So, but for that employee, which like what type of skills, what type of skill we are going to add for that employee, that for that purpose only, I have the skill name, skill code, and skill trait.
So the requirements will come different. But this information you will get from the client. What columns you want to add for that key flex field. So that information you will get from the requirement. Who you are giving the requirement to you, they will give it to you. So with that DFF, KFF, and EFF, this three done. So next is our lookup. So guys, the lookups, the more we will discuss in the VIP reports and VIP reports classes. But just I will give the overview of the lookups. So lookup, we have three types are there. User lookup, extensible lookup, system lookup. Three types of lookups are there: user lookup, extensible lookup, and system lookups. So guys, now if you see the lookup navigation and setup and maintenance. Manage common lookups. So I will take one example for the extensible lookup first. Extensible lookup, I am taking the example. So here extensible lookup and standard lookups, both extensible lookups and system lookups, both given by Oracle only. So these lookups given by Oracle. First of all, what is mean by lookup is lookup also list of values only. Lookup also list of values. Lookup also list of values. But it contains small amount of data. Value sets we can define large amount of data. More validation features are there. More validation options available in value set. So these lookups given by Oracle are also given by Oracle. System lookups and extensible lookups given by Oracle. But what is the difference between the extensible lookup and system lookup? Let me show you. So disability region is one of the lookup type. So disability region is one of the lookup type. And so if you look at this, these are all the data for the disability lookup. Disability region lookup. And this is the extensible lookup. So whatever the data which Oracle given, right? The disability region. So if you look at this one, you have option to create the new record. You can delete the existing data also. You can update meaning tag like that. So you can create the new record. You can delete the record. You can update some fields, not all the fields. Start date, end date, meaning tag. You can update the data. That is called extensible lookup. So extensible lookups given by standard Oracle guys. And what is the advantage of the extensible lookup? You can create the new record. You can create the new record. You can delete the existing record.
Okay, and you cannot update the lookup code value. So you may ask, what is the purpose of this data, right? So this data we can use for when we create the BIP report. So that time, if you want to define any parameter. So OTP we have a prompt, right? Same way, if you want to define the data for the parameter or prompt for the BIP, that time we'll use these lookups. So that is the reason. So lookups we can define here, but how we can use this lookup in the BIP classes I will explain. So what is the purpose of lookup? The lookup contain the data. So this data we will pass as the parameter to BIP. Same way we have a prompt option in OTBA report, right? Same way parameter option will be there for the BIP. So that parameter contains the data, right? That data will come from the lookup. So this data given by who? Oracle. Because so this is the standard lookup. So what is the type of lookup? Extension. Extensible lookup. So someone will ask an interview, what is the purpose of extensible lookup? You can say that extensible lookup purpose is it's given by our standard or it's given by Oracle. Okay, and can create new record. Can delete possible. Can update all the fields except lookup. It is called extensible lookup. So system lookups also given by Oracle. System lookups also given by Oracle. So this is the one of the lookup. AB state. So this is the system lookup. So if you look at this one for the system lookup, so this is the data for the system lookup. So this is lookup code. Two values are there, E and S. So there is no option called there is no option plus and plus and into are disabled. That means so you cannot create the new record for the system lookup. You cannot delete the new existing records. So what you cannot create. Can update all the fields except lookup code. Same. So that is the difference between the extensible lookup and system lookup. So user lookups are custom lookups. So we are going to create our own lookup called as user lookup. So we are going to create our own lookup called as user lookup. We are going to create our own lookup called as user lookup. See, if you look at this one, I'm going to create my own lookup. So cancel this one. Manage common lookups. So now if you click on plus, it is showing as user lookup. So we are going to define complete our control, this one. So lookup type name, meaning, everything we are going to define here. And then we are going to use this lookup in the BIP report parameter. Same like in OTP, we have a prompt, right? So BIP also we are going to have a parameters. So that parameters, we need to assign the data, right, for that parameter. So that time we will take these lookups. Understand or not? So these are the lookups, guys. So I explained about the lookups, but I have not shown the use case. Use case means requirements I have not explained, but when we start the BIP, that time I will explain how we can use these lookups in the BIP reports parameters.
So at this moment, you have any question you can ask me. And one more thing, I Sir, have can not. I ask a, You mean? can I ask a doubt regarding sandbox Yeah, you can ask. page composer levels? Yeah. Sir, while doing page composer, I'm not getting some edit options disabled for some pages, sir, like user creation page. Yeah, Right. so that see, if edit option not there now, Oracle not given option to edit that. Uh, Oracle will give support for only few pages only to edit. So if Oracle given edit option not there means Oracle not supporting that page to edit. okay, sir. But I So saw one instance that email was star mark say that like it was required column. but see that here people are doing the practices now. That is the reason you are able to see star mark. Okay, sir. So because people are doing the practices, that is the reason. So Okay, that sir. location tables I have not covered right last class. So you take the per underscore locations is the main table where location information will store. And the extensible flex field data will store into per underscore extra underscore. So this table will store the FF. So here, what is the different? What is the common column between these two tables? Location underscore ID, the common column. Location underscore ID, the common column between these two tables. Per locations and per location extra info underscore F table. Hmm? So you verify these two tables, guys. You will get the extensible flex field information. You will try, right? So last class we have defined right extensible flex field creation. So backend these tables will hit per locations and per location extra info here. Understand? What is the location we have created last class? Set up one. Questions? Location EFF. Something Hyderabad location. Something. This one. HYD location code. Oh, this one. HYD location we have created, right? So now in this HYD locations, we have created the departments, right? So these are the departments. Okay. Sir, here, sir, near, below the department number. Yeah, but data not there, no? Yes. Data not there. But this location, I think we have created not this. Different instance, huh? Okay, so what you will do, you create the location and you create the departments. So location data will store into
this table. And whatever the departments which we are pretended, that information will be stored into this table. And how we know this location belongs to the department information, location ID is the common column. Join. So create the data and you create the data in the departments and try to find out whether the data thinking in the location extra information table or not. So if you are facing any difficulties now, you can ask me. Tomorrow I will show you the data creation or the sample data I will create for the location and departments, and I will show in the backend tables. Okay, sir. Vamsi, one thing. Here na unit Yeah. in the Saturday you said you can share the AP or AR related link unit is sent to me, but the link is not yet sent. Okay, Prabhakar, I will call you. Okay. Yeah, okay, Vamsi.